Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, the mayor of Budapest confirmed to the newspaper Népszava what he had already said in Tusnádfürdő, that he will have another conversation with the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán before he decides whether he will candidate again for the mayor's post next May. At the same time, István Tarlós stated at the age of 70 he would probably not stay in office for another 5-year term. The mayor also reacted to the press announcement that preparations for the period after István Tarlós include the drafting of a bill that would essentially undermine the municipal government of the capital city before the 2019 elections. István Tarlós said to Népszava that this will certainly not happen until October 2019. At the same time, he also added that he is certain that the Prime Minister will make a wise decision. Belgium now charges €100 per year for the accreditation of journalists reporting on European Union summits. The new Belgian law has already been criticized by many. The European Council has recently announced that under the new legislation, Belgian journalists or journalists living in Belgium will have to pay €50 from the 1st of June every 6 months for security control for accreditation to EU summits. According to press reports, the government did not negotiate with journalist organizations regarding the issue. In response to a question, the European Commission spokeswoman said that the Commission was opposed to the law and was ready to investigate complaints. We believe the best possible conditions should be granted to journalists, said Mina Andreeva, adding that the Commission did not plan any similar changes. The sanctions mentioned by the U.S. government due to Andrew Brun's, an American pastor's arrest in Turkey, will not be advantageous for either Ankara or Washington, said Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Erdogan stressed that this threatening tone is not appropriate with Turkey, which is still cooperating with NATO at the highest level. As regards Branson's lawsuit, he stated that the Turkish judiciary was independent and that Ankara refused to compromise on this. Branson was arrested in Izmir after the 2016 Turkish coup attempt, where he was a preacher of a small Protestant church. According to the prosecution, the pastor, who has been living in Turkey for decades, has supported the international Gulen movement led by Muslim Fethullah Gulen, Muslim speaker in the United States, responsible for the conspiracy and the separatist Kurdistan Workers' Party PKK, and worked as a spy for the United States. The Iranian troops were removed from the so-called de-escalation zone in southern Syria under an agreement with Israel, said Russia's Syria envoy Alexander Lavrentiev. Lavrentiev said that Russia had undertaken to guarantee to withdraw the Iranian troops. Indeed, the Iranian forces were withdrawn from this area in order not to irritate the leadership of Israel. He added that Israel had resorted more and more to the using of force against Iranians in the area in an interview with the Russian news agency Interfax. The pro-Iranian forces were pulled out of the area with our involvement in the distance of 85 kilometers, remarked Lavrentiev. And now for weather on Friday. The weather will be sunnier, but in the south and the southwest, scattered rain showers or thunderstorms may occur. The northeastern winds will become stronger and stormy at several places. The temperatures will be around 17 to 23 degrees in the morning and between 31 and 35 degrees in the afternoon hours. for further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Der Oberbürgermeister von Budapest bestätigte der Zeitung Népszava, was er bereits in Tusnádfürdő gesagt habe, dass er sich noch einmal mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán unterhalten wird, bevor er entscheidet, ob er im nächsten Mai erneut für den Posten des Oberbürgermeisters kandidieren wird. Zur gleichen Zeit erklärte István Tarlós, dass er im Alter von 70 Jahren wahrscheinlich nicht für weitere 5 Jahre im Amt bleiben werde. Der Oberbürgermeister reagierte auch auf die Pressemeldung, dass die Vorbereitungen für die Zeit nach István Tarlós die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs beinhalten, die die Stadtregierung der Hauptstadt vor den Wahlen 2019 grundlegend unterminieren würde.
Istvan Torlo sagte in einem Interview, dass vor Oktober 2019 so etwas ganz bestimmt nicht geschehen werde. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass er sicher sei, dass der Premierminister eine weise Entscheidung treffen wird. Belgien erhebt jetzt jährlich 100 € für die Akkreditierung von Journalisten, die über Gipfeltreffen der Europäischen Union berichten. Das neue belgische Gesetz wurde bereits von vielen kritisiert. Der Europäische Rat hat kürzlich bekannt gegeben, dass belgische oder in Belgien lebende Journalisten nach dem neuen Gesetz ab dem 1. Juni alle 6 Monate 50 € für die Sicherheitskontrolle und die Akkreditierung für EU-Gipfel zahlen müssen. Presseberichten zufolge verhandelte die Regierung nicht mit Journalistenorganisationen über das Thema. Auf eine Frage antwortete die Sprecherin der Europäischen Kommission, dass die Kommission gegen das Gesetz sei und bereit sei, Beschwerden zu untersuchen. Wir sind der Meinung, dass Journalisten die bestmöglichen Bedingungen geboten werden sollten, sagte Mina Andreeva und fügte hinzu, dass die Kommission keine ähnlichen Änderungen geplant habe. Die von der US-Regierung wegen der Verhaftung des amerikanischen Pastors Andrew Bronson in der Türkei vorgesehenen Sanktionen seien weder für Ankara noch für Washington von Vorteil, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Erdogan betonte, dass dieser bedrohliche Ton gegenüber der Türkei nicht angemessen sei, die immer noch auf höchster Ebene mit der NATO kooperiere. In Bezug auf Bronsons Verhaftung stellte er fest, dass die türkische Justiz unabhängig sei und dass Ankara diesbezüglich keine Kompromisse einräumte. Bronson wurde nach dem türkischen Putschversuch in 2016 in Izmir verhaftet, wo er Prediger einer kleinen protestantischen Kirche war. Laut der Staatsanwaltschaft hat der seit Jahrzehnten in der Türkei lebende Pastor für die Verschwörung verantwortliche, von in den Vereinigten Staaten lebenden Fethullah Gülen geleitete internationale Gülen-Bewegung und die kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützt und er arbeitete als Spion für die Vereinigten Staaten. Die israelischen Truppen seien im Rahmen eines Abkommens mit Israel aus der sogenannten Deeskalationszone in Südsyrien abgezogen worden, sagte der russische Syrien-Gesandte Alexander Lavrentjew. Lavrentjew sagte, dass Russland eine Garantie für den Abzug der iranischen Truppen übernommen habe. Tatsächlich wurden die iranischen Truppen aus diesem Gebiet abgezogen, um die Führung Israels nicht zu verärgern. Er fügte in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Interfax hinzu, dass Israel mehr und mehr Gewalt gegen die Iraner in der Gegend eingesetzt habe. Die pro-iranischen Streitkräfte wurden mit unserer Hilfe in einer Entfernung von 85 Kilometern aus dem Gebiet herausgezogen, bemerkte Lavrentjew. Und nun zum Wetter. Am Freitag wird das Wetter sonniger, aber im Süden und Südwesten können vereinzelte Regenschauer oder Gewitter auftreten. Der Nordostwind wird an mehreren Stellen stärker und sogar stürmisch. Die Temperatur wird am Morgen zwischen 17 und 23 Grad und am Nachmittag zwischen 31 und 35 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר, וכעת חדשות בעברית. ראש עיריית בודפשט כבר אישר לעיתון ניפסובה את מה שכבר אמר בטושנאטפילד. זאת אומרת שתהיה עוד שיחה עם ראש הממשלה לפני שיחליט האם ייגש לבחירות הבאות לראשות העיר. יחד עם זאת, אישטוון טוידלוש אמר לעיתון שלא סביר שיתחיל בקדנציה של 5 שנים בגיל 70. הוא גם מגיב לחדשות לפיהם כהכנות לתקופה שאחרי הקדנציה שלו, לפני הבחירות ב-2019, יהיו שינויים שבעצם יפחיתו את כוח ראשות העיר. לפי דבריו זה לא יקרה לפני אוקטובר 2019, הוא בטוח שראש הממשלה יביא החלטה נכונה בנושא. מעכשיו בלגיה תבקש 100 יורו בשנה מעיתונאים המסקרים את פסגות האיחוד. החוק הבלגי החדש כבר ספג ביקורת קשה. הנציבות האירופית יצאה בהודעה לפי העיתונאים בבלגיה יצטרכו לשלם 50 יורו מה-1 ביוני כל 6 חודשים לבדיקות ביטחון והסמכה. לפי הידיעות הממשלה לא דנה בשאלה עם גופי התקשורת. בתשובה לשאלה אמרה דוברת הנציבות האירופית כי הגוף מתנגד לחוק ומוכן לחקור תלונות בנושא. אנו מאמינים כי יש לספק את התנאים הטובים ביותר לעיתונאים, אמרה מינה אנדרייבה, והוסיפה כי הנציבות לא מתכננת שום שינויים דומים.
ההודעות בנושא סנקציות לא משרתות את האינטרסים של אנקרה או וושינגטון, שבאו עקב מעצרו של הכומר האמריקאי בטורקיה, אנדרו ברונסון, אמר רג'יפ טאיפ ארדואן, הנשיא הטורקי. ארדואן הדגיש כי הטון המאיים אינו מתאים לטורקיה, שעדיין משתפת פעולה ברמה הגבוהה ביותר עם נאט"ו. באשר למשפטו של ברונסון, אמר ארדואן כי מערכת המשפט הטורקית היא עצמאית וכי אנקרה מסרבת להתפשר על כך. ברונסון נעצר באיזמיר לאחר ניסיון ההפיכה הטורקי ב-2016, שם היה מטיף לכנסייה פרוטסטנטית קטנה. על פי האשמות, הכומר שחי בטורקיה כבר עשרות שנים שיתף פעולה עם התנועה הגוליניסטית הבינלאומית, שאמורה להיות אחראית לקונספירציה, אשר המטיף המוסלמי שלה, פתחולה גילן, חי בארצות הברית, ועם מפלגת הפועלים הכורדית הבדלנית, וביצע פעילויות ריגול לטובת ארצות הברית. הכוחות האיראנים הוצאו מהאזור הדרומי של סוריה עקב הסכם עם ישראל, אמר אלכסנדר לברנטייב, נציג רוסיה לענייני סוריה. הוא הוסיף שרוסיה מתחייבת להוציא את הכוחות האיראנים. הכוחות האיראנים למעשה נסוגו מהמקום כדי לא להרגיז את ההנהגה הישראלית, אשר נקטה ביותר ויותר צעדים לאחרונה נגד התשתיות של איראן באזור, אמר לברנטייב לסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. הכוחות הפרו-איראנים הוצאו בשיתוף פעולה בינינו למרחק של 85 קילומטר, אמר לברנטייב. ולמזג האוויר, ביום שישי צפויה יותר שמש, אך בדרום ובדרום מערב ייתכנו גשמים פזורים. הרוחות הצפון מזרחיות תתחזקנה, לפנות בוקר צפויות בין 17 ל-23 מעלות, ואחר הצהריים בין 31 ל-35 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או boyerpress.com. תודה.